Hello, everyone. My name is Mimi Plauché, and I'm the artistic director of the Chicago International Film Festival. And it's my great pleasure to be here today in conversation with director IMAMURA Keisuke about his film Yan. Welcome, director IMAMURA. 今村監督、ようこそ。はい。So, this is your first feature film as a director. So I just wanted to say, first of all, congratulations on the film. But you do have an extensive filmography as a cinematographer, working both in cinema as well as shooting commercials. 監督としては、長編映画では初めて、まずはおめでとうございますと伝えたいと思うんですが、背景を見ると、幅広くフィルモグラフィーがあるんですね。撮影監督だったり、カメラマンだったり、経験が豊富ですね。CM でも、映画でも。はい。So, but before I knew about your background as a cinematographer, I think the first thing that struck me when I saw your film, Yan, was the cinematography. It has a very particular, and I would say unique cinematographic style. For me, watching it, it seemed that your use of camera movement gives a physical expression to the emotional and psychological state of the character of Yan, or Tsubame, as he's called in Japanese. Yet at the same time, we often see him from multiple angles in a rapid succession, giving the portrait of the character an almost cubist aesthetic. I was wondering if you could just talk about your approach to camera movement and angle choice in this film, and how it changes from something that feels more rapid and fast paced at the beginning and steadier and slows down toward the end of the film. 今村監督の背景を知る前には、その映画を見た時の印象なんですけど、そのカメラ運動、に関してなんですね。その撮影監督としては経験が豊富ということなんですが、この映画の中には非常に独特、ユニークなスタイルがあると思うんですね。カメラの動きによって、その感情的、心理的な状況が、それが物理的に現れる、ということだと思うんですね。ツバメに関してなんですが。それと同時に、さまざまなその角度から、連続的な、その撮り方があると思うんですが、立体派のような、美学、になると思うんですが、その取り組みに関して聞きたいと思うんですが、その複数の角度、に関して、そして、カメラの動きに関してなんですけど、まずは最初はとても早くその連続な動きがあるんですが、徐々に、そのヤン、というその登場人物が、その落ち着いたらもっとそのカメラの撮り方もちょっとゆっくり、になるとか、そういうペースが遅くなるということがあるんではないかと思うんですが、それに関して、ご感想お願いします。そうですね。やっぱり僕はもうカメラマンが出身だっていうのはあるんですけど、やっぱ映像とかカメラの動きとかそういうのが俳優と連動して、この物語がどんどん伝えられるっていうのは目指したところで、あと例えば、主人公のツバメが初めて台湾に行った時に、なんかいろんな人の目線を受けて、自分だけが異質であるっていう、僕もやっぱ例えばその海外に行った時に、感じたことなんですけど、やっぱそういう、目線みたいなものが普段生活してるよりもそういう外国に行った時とかってやっぱ感じるものがあったりして、それを、いろんな目線のいろんな人たちから見られているっていうことを、多分表現するために、そういういろんな角度からいろんな人が見ているっていう、表現にするためにそういう風な、カットにしたりとか、やっぱりその人が受けてる場所での、感情みたいなものがそうやって絵で表現できたらいいなとこの映画では思いました。So yes, you mentioned my background as a cinematographer. I was hoping to incorporate those aspects into this film. I want to show and express in the movie various things via the images or the movement of the camera. In regards to the main character Tsubame, when he goes to Taiwan for the first time, when you talked about the different angles and the rapid movement, I want to show the viewpoint that he's being looked at from many different people, from many different vantage points. That was the thing that I was hoping to express. This is something that I myself have felt when I've gone abroad, that there's many different gazes coming my way, and you're looking out at people and many different people are looking out at you. And this is something that you feel particularly when you go to a place that is not your own.
So again, this is why I incorporated those different angles to incorporate those different gazes. Those cuts were very intentional. And I really want to describe or be able to convey how you would feel at that other place. Right. I also, the next question is also about the cinematography, and the film, you choose to shoot it in CinemaScope, which I think must look gorgeous on the big screen. And I hope someday to be able to see it in that way. But I was wondering if you could talk about the choice to shoot in scope for this film. 次の質問も映画、撮影に関してなんですが、シネマスコープ、で撮ったと思うんですが、これは大きな画面だったら非常に綺麗に映ると思いますので、いつかその機会があればぜひ見たいと思うんですが、スコープに関して、なぜそれを、しようと、したんですか？そうですね、僕が今まで、撮ってきた、その劇場でかかる映画は大体シネマスコープで撮ってきたんですけど、僕個人としてはやっぱ人間の目は、両目に、2つの目があって、それが横に広がって見えることが、生理的に気持ちいいなと思ってるんで、この作品だからという理由はそこまでないんですけど、人間の目の整理として僕はその方が気持ちいいなと思ってるんで、いつも映画の時はシネマスコープで撮影することが多いです。In terms of the movies that I've shot up until now that have been shown in theaters, I've always tended to use CinemaScope. This is my personal opinion, but I feel like it really it comes out the best because it shows the way that people see from both eyes. We have two eyes and we're seeing all around us. So this is really the most appealing way to shoot a film in this wide view. So it wasn't something that I picked particularly for this film. It's something that I've tended to use for most of my films. And just one more question about the aesthetics and the look of the film is, I was also struck by the color palette and the way that the colors shift through time in the film. And some of it seems tied to location. I feel like in Japan, or especially in Tokyo at night, there's that look of the blues and the greens. And then when there's a move to Taiwan, the colors become much brighter and there's a lot of yellows with splashes of red. And I was wondering what drove those color choices. Was it tied to the settings and landscapes, or was there also an emotional component that you were trying to convey? もう一つ、その美学、その見た目に関して聞きたいんですが、これはその色に関してです。その色彩パレットに関してなんですが、その時間とともにそのシフトがあれば、色も変わるという印象があったんですが、それはその場所に紐付いているのではないかと思うんですが、日本の場合、東京の夜の撮影なんですが、その時は青とか緑とかそういう色が多かったんですが、台湾になったらもっと鮮やかな黄色、少しだけ赤が出たりとか、そういう色になったんですけど、なぜそのふうに選択されたでしょうか。それがその場所だからその色になったか、その風景に合わせるとか、そういう理由ですか？それとももっと感情的な要素があったでしょうか？それは場所に合った色というよりは、どちらか感情に合わせて色を変えていて、例えば日本の昔の、思い出というか回想の部分というか、それは本当は温かい時間、その主人公にとっては温かい時間であったけれども、今の自分の、思い出としては多分温かい感情ではなくて、それを表現するのに日本のシチュエーションっていうのは、青い世界にわざとしていて、逆に今いるその本当は台湾について息苦しい感情っていうものがあるところで、そのツバメ以外の周りのものはすごくきらびやかで色が、鮮やか濃いものが多いっていう風にしたかったので、そういうロケーションとかライティングとかも、それに合わせて選びました。Overall, it was more of an emotional component, I'd say, than the actual location itself. But that being said, for the Japan scenes, the ones where we're going back to when he was young for his memories, the flashback scenes, this was something that was a warm time for him when he was a child. This is for the main character, Tsubame. But however, now as an adult, when he looks back on those memories, it's not
just purely a warm feeling. It's more complicated. So for the Japan scenes, that was why I picked the blues and the greens, as you mentioned. To look at it another way, if we look at Tsubame in the present, he's going to Taiwan, where the feeling it's more of a difficult situation. It can be very suffocating. It's tough for him to be there, but the others around him and the atmosphere is very bright and rich, and so that's why we have those colors. In those cases, I was selective in terms of the lighting and matching it in accordance with the location. Thank you. Since you brought up the kind of that return or the flashbacks of memory, which happen throughout the film, but start when he's in Japan, you know, I was particularly also struck by this sense that you achieved through the editing of this fluidity of time, particularly as maybe experienced or perceived by Tsubame, but maybe I think this might be true of all of us, but your representation of it. So what I'm trying to say is that at many moments he experiences his past as if they're the present and they collide. Like there's the one scene in the bedroom where he turns toward the door and sees himself as a child coming into the room. There are other moments when he is remembering or dreaming of his childhood and the moments with his mother, as you just mentioned. And then there's this one scene also at his father's house when he's in his bedroom, and you cut between that present moment in his bedroom and several previous moments when he's talking with his father as he asks him to go to Taiwan to meet his brother. So of course, like I said, you achieve this effect or this sense of fluidity of time through editing. Can you talk about maybe your cinematic or even philosophical approach to this sense of time? 今思い出とか、回想の話があったんですが、それに関して、編集に関して聞きたいんですが、その時間、に関してなんですけど、現在なのにその過去のこととして経験するとか、その逆の場合もあったんですが、それつばめがそのことがあったんですけど、誰でもそのことは感情はできるんですが、例えば具体的にはその寝室、時間に書いて寝室に入るときなんですが、そのドアから子供のつばめが入るとか、いろいろその思い出したり、夢で見たり、さっきおっしゃったお母さんとの、場面もあったんですが、特にもう一つはその、寝室の時にお父さんと話している時に、子供のつばめ、そして今お父さんと話しているつばめ、両方があったとか、そういう、うまく、できたと思うんですが、時間のその、滑らかさ、円滑さとあると思うんですが、流動的なことになっていると思うんですが、その撮影的、哲学的にそういう考え方に関して、教えていただけますか？その時間の、滑らかさっていうんですか？なんか、あれなことはもちろん現実的にはありえないことではあるけども、なんか、僕これは実体験なんですけど、例えば自分がもともと育った町とかに行って、本当にあるちっちゃい、例えば道路の白線だとか、なんかそういう子供の頃に自分が見たであろうものを、その見たりとか匂いを感じた時にパッとこう昔の記憶がさって蘇るみたいな瞬間って、誰でも感覚的にあることだなと思うんですけど、僕はなんかそれがすごい自分の中で思い出に残っていることとかが、あって、やっぱこの主人公も、自分のやっぱ記憶のキーになるようなものを見たりとか感じたりした時に、それを思い出すっていうことを視覚的に表現したいなって思って、ああいう、現在の自分と過去の自分が同居するみたいな、ちょっとファンタジーな部分をこの映画に取り入れようかなと思って、ああいうふうに。Of course, what you're describing is not something that could actually take place where the present and the past are mingling like that. But to give the background, this is something that I personally have experienced. Let's say if I return to my hometown and I look at when I was little, when I lived there, maybe I look at a certain road and the white line of the road, or there's some physical aspect that causes me either by looking or by smelling, it brings back these floods of memories. I think this is something that happens to everyone, but it was something that was particularly strong memory for me. So again, in this film, this was something that would be the key to Tsubame's memories, and I wanted to be able to visually express it in this way. That's why I chose to have the present and the past intermingle, because within the character, they're also living together. And so my method of doing that was incorporating that sort of fantastical element. Great.
Yeah, no, it's you have a really strong sense of that feeling of kind of how memory works by watching the way that you shot it and edited it. So something I really appreciated it. Um, I wanted to next move on to a question of like both language and location. So, Yan, the film is shot in two languages and in two locations. And, you know, reading the biographies of a number of your actors or the cast, they're both bilingual and bicultural, like the characters that they play. I was wondering what the challenges for you of working between the two languages were, and also maybe the challenges but also what might be like fun or interesting about shooting in the two locations and how were they similar or different? そして、その思い出の話なんですが、非常にその感覚が強く現れると思うんですね、その記憶に関して。それが今村その監督のその撮り方、編集のやり方のおかげだと思います。感謝しています。次はその言語とか、場所に関して聞きたいと思うんですが、このヤンという映画は2つの言語、そして2つの場所で、あるんですけど、そしてその場合を見ればたくさんの役者が、2カ国語ができる、2つの文化を持っている、方が多いと思うんですが、それに関しては、2カ国語で、その撮影するということで、課題があったでしょうか。そして、日本と台湾両方で撮影したと思うんですが、その共通点、そういう点は何だったか、そして、楽しいこと、もし面白いことがあったなら、それも教えてください。そうですね、まず僕が、中国語、台湾語をわからないっていうところがまず一個大きな問題だったんですけど、もちろん俳優の皆さんも、ほとんど、大体喋れたけど、もちろん現地の人並みには喋れないっていう人が多かったので、俳優の皆さんは多分すごく練習してもらって、現地の人であるっていうレベルの言語になるようにものすごく練習してもらいました。で、僕自身もその例えば言葉としてこれが訳としてこれが合ってる、通訳としてこれが合ってるっていうふうにはなるけど、その話の流れの感情とかですごく細かい部分っていうのは僕には分からなかったので、この映画についてくれた通訳の方とすごく話し合って、本を理解してもらって、進めていったんですけど、やっぱりその例えば子供の台湾の子役の子が出てるんですけど、その子とかが急にアドリブをしたりすると、やっぱり僕はもう何を言ってるかわからないんですよね。だからもうカットってなって、なんて言ったの今みたいな。だからそのセリフで通りに言った言葉じゃなかったりもするけど、それがなんか面白かったりとかして、そのまま使ったりとかもしたけど、それ自体が僕がその場ですぐ分かってあげられないのはすごい大変でしたが。あとは、監督いいですか？申し訳ないです。As for me, since I don't speak Chinese, being in Taiwan, that was the biggest issue for me. As you mentioned, for a lot of these actors, they were able to speak for the most part. But that being said, they're not as proficient as, let's say, the locals because they're not maybe living in that location. So they put a lot of effort into practicing to be able to get to the level of the people that they were working with. So it really was a lot of effort put in there. For me, because I didn't understand all the words, having someone interpret for me was very important. A lot of times I would hear the interpretation, it would be accurate, but in terms of like the details or how it matched the actual lines. Sometimes it took a bit more effort, but of course the interpreting was essential. One funny anecdote, though, is the one of the children in Taiwan who played the child's role would sometimes ad lib and say something on his own. And of course, I had no idea what he was saying. So it wouldn't be till after the cut that I would be able to ask, what were you saying? And that was the first time I would know what had been going on before that. So I'd say that those minor difficulties presented themselves. And, すいません、どうぞ。そうです。あとは、その日本と台湾で撮影した、違いというか、でも僕も、台湾だけじゃなくて、アメリカとかヨーロッパとかでも撮影したこともあるんですけど、やっぱり、スタッフの違いでもちろん言語が違うし文化も違うんでやり方の違いとかはもちろんあるんですけど、結局は
まあ、映画作りがそのまま、まあ、共通の言語になるというか、だからやっぱどこに行ってもそんなにすごい撮影においてなんかやりづらいとか差があるとはやっぱり思わないなとは今回の撮影でも思いました。So of course, Japan and Taiwan are going to have differences, being different countries. But I think it's not just a foreign country. Just like Taiwan, I've shot in America, Europe, other places. This is something that comes up anywhere other than your own country. Of course, there's differences in the staff. This being language, culture, work style, that all presents itself. But I do think that when you have a common goal of making a film, that is your common language. So you're able to overcome whatever those differences are. So I wouldn't say that there's any kind of difference or obstacle that you can't overcome anywhere you go. Great. Since you brought up the children, I just wanted to congratulate you on your direction of them. I thought they were all excellent. And there was a sense of, I think, authenticity to their behavior and their acting. So I just wanted to mention that before we moved on. もう前に進める前に、公約の話が出たと思うんですが、それを非常に、上手に演出したと思うんです。信憑性があったんですね。子どもさんの、その行動だったり、演技だったり、本当に素晴らしく、できたと思いますので、おめでとうございます。Thank you. So kind of going, or I guess going off that kind of question of the bilingual aspects and bicultural aspects of the filmmaking, it does strike me that this question of identity is at the heart of the film. So what does it mean to be bilingual and bicultural, or to live or exist between two cultures and two languages, and yet struggle to still find the place that where you belong or where home is? There are, of course, as we see, external cultural pressures or stereotypes or even bigotry that the characters, or particularly Tsubame, faces, like from the other mothers or children in Japan, and also his mother experienced that. Or when he's in Taiwan, from the restaurant owners or customers on the street. But to me, it also seems that there's something within him, within the character of Tsubame, or in some of the other characters, that they need to come to terms with themselves, or maybe even forgive of themselves. Can you talk about this search for the sense of identity? And that's the first question. And then I think kind of building off of that, how much did the bicultural actors bring to their own experiences to help shape the story and the characters they play? 2つの文化、2つの言語が話せるという、バイリングル、バイクルのことがあると思うんですが、この映画の、中心になるではないかと思うんですね。そのバイリングル、バイクルであっても、自分の心の居場所、心の居場所を探すというテーマが、主要ではないかと思うんですが、もちろんその外からの、文化的なプレッシャーがあったり、その規制、概念とか、偏見とかいろんなものがあったんですね。ツバメに対しては他の子どもたちから、いじめがあったとか、ツバメのお母さんも、他のお母さんたちからもそれがあったんですが、台湾の方だったら、レストランの経営者から、またその、道場の、お客さんから、いろいろその、偏見的な話があったと思うんですが、でもその外からだけではなく、中からも、例えばその登場人物の中でも、自分との成立しないといけないこと、自分を許すというその過程があるんではないかと思うんですが、まず一つ目聞きたいのが、そのアイデンティティ意識を、模索するということ、それに関して、述べていただいたらと思うんですが、二つ目が、その役者なんですけど、ハーフの方が多かったと思うんですが、自分の経験、どのぐらいこのストーリーに取り入れたか、ということです。アイデンティティ、ですね、やっぱり例えば、世界的に、人と何かが違うとか、その他の人とは考え方が違うとか、そういうことに対する、もう差別みたいなことっていうのは、全世界でやっぱ問題になったりとか議題に上がることがすごく多いと思うんですけど、僕は、やっぱり、人と違うということっていうのはもうポジティブなことであっていいとやっぱ僕は思ってはいるんですけど、でやっぱ僕は例えば日本語しか喋れないんですけど、やっぱり例えば英語が喋れたり中国語が喋れたりってそれだけで、人との出会いっていうのは可能性がどんどん倍になることだとやっぱ思うんですけど、それに対して、今回の主人公は、それがやっぱ嫌だと思っているけど、やっぱ僕はその嫌だと思う感情っていうのは
僕自体やっぱ最初分からなかったんで、そのどちらかというとそれがどんどん変わっていってほしいっていうどちらかというと思いがあって、でもこの映画を通してすごくいろんな人に取材をさせてもらったりして、やっぱ子供の時にこういうことがあったとかこういうことがあったとか、どちらかというと僕の実体験というよりは、今回の俳優の皆さんの実体験だったりとか、例えば子供の頃に茶色い弁当だからそれをすごいみんなに言われて嫌だったとか、そういうこととかっていうのはもう逆に今回の俳優の皆さんの経験だったりっていうのをそのまま台本に取り入れたりとかしている部分が多いです。So you talk about identity. I think that we can all agree that this is something that affects people all around the world. If there's someone different than you, if their way of thinking is different, if they look different, it's going to be an issue in terms of discrimination. That being said, for me, being different than someone is something that I see as positive. I look at it that way. If, for example, for myself, I only speak Japanese. If I could speak English or Chinese, I would have more of a chance of meeting people. I think that would be an advantage. But this is not how the main character views himself. He actually is not so pleased with his situation. And that was something I didn't really understand in the beginning. And I had hoped to create a character. I wanted that to change in the course of his journey. In the process of making this film, I had the chance to speak with many different people regarding the subject. And they elaborated on their experience as children, things that they had a hard time with due to these issues. This is not my personal experience, but it actually was the experience of a lot of my actors, as you mentioned. One example is that one of the actors highlighted that they didn't like how their mom made them a bento, Japanese lunchbox, that was all brown. It didn't have a lot of color, whereas a Japanese style lunchbox would be very bright and cute. And that was a source of problem when they were younger. So yeah, there were many cases where I did directly incorporate the experiences of my actors into the script. Yeah, and thank you for answering that. Yeah, I think that's so interesting when the actors can bring that personal experience to the characters and give like maybe an added depth to the film. So thank you. I wanted to talk a little bit more about the a different past that's present in this film, and that is the colonial relationship between Japan as the colonizer and Taiwan as the colony. And you make a nod to that in the older gentleman who's they find in the bookstore, who was also born in Taiwan, but is of Japanese heritage and is struggling to remember the Japanese he spoke and is proud of it. And it seems to be there's almost this kind of multi-generational, I don't know if trauma is probably too strong a word, but kind of effect that we see play out over the generations in this struggle to find your place and be bicultural. And I was wondering if that was in the script originally, and kind of what maybe the sense or feeling you wanted to convey from telling that story of that older man in the film. まずは、さっきの、お返事ありがとうございます。実際にその俳優さんから、実体験が、その脚本に、取り入れたということは、やっぱり映画に、さらに、深みがあると思うので、よかったと思います。次の話なんですけど、違うその過去の話なんですが、植民地時代の話なんですが、これも映画の中に入っていると思うんですけど、歴史的な関係が日本と台湾の間にあったんですが、例えばその映画の中には、その本屋さんの場面で、年寄りの日本人の男性がいて、彼がその、日本語を話そうとして、ちょっと誇りに持って、できるだけ日本語を話そうとしたんですが、そういう場面があったりとかして、その世代をまたがって、トラウマという言葉は強いかもしれないんですけど、そういうその、何年つながるような、そのトラウマということがあるんではないかと思うんですが、もっともっとこういう、様子が、脚本に入ったでしょうか。このような方々が自分の居場所を探すとか、そういうことに関して、2つの国の間、2つの文化の間で、自分の居場所はどこにあるかということが、そういう感情を、どんなふうに、なぜ取り入れたでしょうか。この映画をやる上でやっぱりその自分のアイデンティティが何なのかっていうことを探すっていうことと、その自分のそれを持って、どうボーダーを超えていこうとするのかっていうことが、2つの大きなテーマ
だったんですけど、その大きなテーマを持って、シナリオを作る上で台湾に行って、実際にそういうどの場所がいいだろうかとか、どういうことが、台湾では起こっているのかっていうことを、調べに行ったんですけど、その時にやっぱそういう、年配の方が日本語を本当に喋って僕たちの方に、日本人だって分かったら日本語ですごい話しかけてくれたりとかしたこととか、やっぱ僕や、この映画を作ったチームのみんなで行った時に感じたことっていうのがすごく多分この本には反映されてて、やっぱその僕たちが行って話しかけられたりとか、例えば、そのお母さんがいる家とかも、この家がいいなってなって、本当に映画の中で俳優たちが動いている動線っていうのは、動いている道とかっていうのは、その本当に家の周りの実際に道だったり、実際にもう歩いて行けるルートだったりするんで、場所もこういろいろ飛び飛びになったりしていなかったりとか、そういうことをこうシナリオハンティングで見つけて、実際に場所に行って感じたことをみんなで書いていったっていう感じでした。So for this film, there were two overarching themes. One was one's identity and the search for that identity. And the second was after understanding that identity or in the search of that for that identity, how you go about crossing borders and joining the identities. And those two overarching themes were incorporated into the script. When we first went to Taiwan, we were going to do location hunting and then also research into what actually should happen when the characters go to Taiwan. We did have the experience of meeting an older gentleman who was the model for the one who appeared in the film that you referenced. And he recognized that we were Japanese and tried as hard as he could to speak to us in the Japanese that he had. So that was something that did make its way into the film. So a lot of the things that we encountered along the course of this location hunting and trying to figure out what's going to the film, the whole movie making team, we incorporated into the final script. You can see it reflected there. For example, in terms of choosing the house where the mom would live and the actual streets where they'd be walking around. This was all the process that we went through. And this is something that we all felt and it ended up being used in the film. Yeah, it's very organic. 非常にオーガニックだと思います。Yeah. I guess I wanted to ask a question about one other theme that I sense in the film, and it's the question of how you handle the idea or concept of or explore the theme of motherhood. And I found it to be quite inspired because while the figure of the mother is never physically there in the present of the narrative, she's always somehow there in their memories and their relationships and how they relate to the world. And in Tsubame's memory, one of the things I found interesting when I was thinking more about it is she remains approximately the same age as when she left, of course, in his memory, which is about the same age as the character of Tsubame is now. And so just at the age when she recognized that she needed to return to Taiwan to find her place in the world, he is also returning to Taiwan to find himself. And it also seems that what he thought was maybe resentment and anger toward her, he realizes something within himself that to forgive her, he needs to accept and forgive himself. So I was wondering if you could talk about this kind of approach to the idea of motherhood as it plays out in this film. 次のテーマなんですが、母性に関してなんですが、私非常にもインスパイアされたこの、お母さんに対してのことなんですけど、映画の中にはそのお母さんが、現在には亡くなったいないということなんですけど、それでも常にお母さんがいるわけなんですね。感じるというわけなんですけど、それはヤンの記憶の中でも、彼のいろんな関係の中でも、そして彼の世界観の中にも、お母さんが、生きていると思いますが、私もまたさらに考えた上で、お母さんの年が、ヤンさんが台湾に行く時の年と同じ年、になっているではないかと思うんですが、で彼女が、母国に帰って、自分の居場所は台湾にいるということで、母国に帰るときに、ヤンが同じように、自分探しのために彼も台湾に帰る、ということがあると思うんですが、そしてそのお母さんに対しての、恨みとか、怒りとかいろんな感情があったと思うんですけど、
お母さんを許すためには、まずは自分の中でその何かがあって、自分を許してから、やっとお母さんも、許す、自分を受け入れてからお母さんを許すようになる、と思うんですが、まあその母性に関して、お母さんのなんかその母性に関して、少し、述べていただけますか？お母さんは2人の子供をそうですね、1人かツバメのことを置いていってしまったし、その時の感情っていうのは本当その時のその人にしか多分わからない、この映画の中では描かれてないですけど、それほどになってしまう時っていうのはやっぱあると思うんですけど、その中で多分僕たちがこの映画でできたことっていうのは、そのお母さんがやっぱり、戻りたくなってしまう場所っていうのをどういうふうに見せるか、やっぱり自分の原点に戻ろうと思ったその場所がどういうところなのかっていうのをどこにするのかっていうのがすごくこの映画の中のでは大事で、それが、そのロケーションハンティングの時に、今回台湾の高雄という場所でどういう場所ならで育ったんだろうかっていうことをすごく、本当高の周りをいっぱい歩いて、それで海が見える家を探したんですけど、多分あそこで部屋から見る海っていうのはもう自分、日本を見ていて、その海の奥にある自分たちの子供をやっぱずっと思い続けて、見ていたんだなっていうのが感じれる場所だったんで、あの場所にしたんですけど、それが多分ツバメも日本で同じように、思っていないと思ってるけど、そうやって、空の方を見たりとかなんかして2人はつながってたんだろうなっていうことはやっぱり想像できたんで、それでお母さんがどういうところにいるのかっていうことが僕にとってはその母性を表す、この映画において母性を表す大きい決め手だった。So his mother was the mother of two children, but it was Tsubame who was left behind in Japan. I think to be able to make that decision, it's something that only that person making that decision at that time could really feel. We didn't show these details in the film, but I think it would be, you'd have to get to a certain extent that you would be able to do that. But in terms of what we showed in the movie, it was what the mother was feeling, that she wanted to go. We wanted to know how to show the feeling of her wanting to go back home and how she wanted to go back to her starting point, her origin. So we were really deliberating on how to show this in the movie. So when we did location hunting, we were doing this in Taiwan. We ultimately decided on a place called Kaohsiung, and this was where she was going to be living. She had the house. It was a house that was looking out over the water. And as you know, as she's looking out of the water, you can imagine that she's looking across the sea to Japan, where her child is. And this is something that is always a part of her. In terms of Tsubame, who's in Japan, I don't know if he was thinking about it in the same way as that, but you could say that maybe if he was looking at the sky, possibly his mom, he was thinking of his mom, and in this way they would both be connected. So again, in terms of the theme of motherhood, this is something where by showing where she ended up living and then the ways that they were staying connected, that was actually a decisive factor for how I would show the concept of motherhood through this film. Great. Well, thank you. I'm really curious what the reception of the film has been, both in Japan and Taiwan, and has it been similar or different? And if you could talk about that. そしてその、観客からなんですが、反応はどうだったんですか？日本の観客、そして台湾の観客、どうだったんですか？そういう点、その共通点あったでしょうか？日本ので上映した時は、ちょうどコロナが始まって一番日本がちょうど緊急事態宣言が起きてた後だったんで、やっぱり多かったのはやっぱりみんな日本人って台湾にやっぱり旅行に行くのがすごい好きだったんで、一番多かったのはやっぱまた台湾に行きたくなったって言われたことがすごく多かったんですけど、それはそれでやっぱ僕もやっぱすごい台湾にいい思い出がいっぱいあったんで、まずそう思ってもらえたっていうことはすごく一個嬉しかったし、日本にいる台湾人で、
日本に住んでる方とか、やっぱそういう人たちがすごく共感してくれた部分はありましたね。あとは台湾で上映した時も言われて面白かったのは、その台湾映画よりも台湾らしいって言われて、それが、僕はその台湾映画もちろん好きでいっぱい見たことがありますけど、今の台湾で上映されている映画よりも、その昔の台湾映画らしいって言われて、それがすごく、意外というか、多分僕は外からしかやっぱり見てないから、それが逆に成し得てるのかもしれないですけど、やっぱ今その台湾で映画を作っている人たちの、多分見てる感覚とかがやっぱちょっと違う部分があるのかなとはなんか自分では思いましたけど、でも台湾の人たちが見ても気持ちがちゃんと分かってくれたんで、それはもうこの映画を作る時にその台湾の人たちが見てもその気持ちが分かる。例えば言葉もそうですけど、ちゃんと嘘がないようにちゃんと見えるっていうのは目指したことだったんで、そういうふうにすごい言ってもらえたので、すごいそれは嬉しかったです。In terms of the screening here in Japan, unfortunately, it was around the time of when Corona started getting really bad. The emergency declaration had just been put out, so that was part of it. But the people who did come, most of them were big fans of Taiwan. They had been there in the past, and they said after seeing the film that they wanted to go back again. So I was very happy to hear that because I had fond memories of Taiwan, and I'm glad that they felt the same way after seeing the film. We also had some people who, Taiwanese, who were either residing in Japan or happened to see the film while they were in Japan, and they all expressed they were able to relate to the movie, sympathize with it very much. When we had our screening in Taiwan, a lot of people were saying to me that my film was more Taiwanese than Taiwanese films themselves. And that was very interesting to me. They said that my film was reminiscent of older Taiwanese films. And I watch a lot of Taiwanese film, so that actually made me very happy. I was a little surprised, but then I thought about it. I'm looking at their culture from the outside. That's the only way I can see it. So I have a different point of view than modern Taiwanese filmmakers. But really, my ultimate goal was to make a film that would be able to purely convey the feelings that were in it and to not have anything that struck a false note. And so the fact that they said that it resonated with them so much in Taiwan really meant a lot to me. I was very happy. Right. Well, we're looking forward to seeing how audiences respond here in the US to the film. アメリカの反響、上映の際に、とても楽しみにしています。はい、お願いします。Well, I know Me this too. past year has been hard for a lot of filmmakers, but I was wondering what you've been up to and what projects can we expect from you or anticipate from you next? 現在は、映画作りに関してはちょっと、大変な部分があると思うんですが、次の作品、これから、何を、されてするか、教えてください。そうですね、僕、カメラマンとしてもこれからも活動していこうと思うんですけど、ちょうどすごいタイムリーなんですけど、この映画を日本で上映してくれていた、上映の映画館が、来月閉館することになってしまって、それはちょっと、日本で言うとミニシアターみたいな映画館なんですけど、やっぱ今このコロナで映画館もすごく難しくなってて、そういう小さいけどそれこそ海外の映画をいろいろ上映したりとか、面白い映画を上映している映画館とかが、なかなか経営するのが厳しい状況になってて、それがすごい、悲しいなと思って、僕も子供の時にそういう映画館で映画を見たりして、今こうやって映画作りをしていたりするんで、やっぱり今そうやって映画館がなくなっていっちゃうってことをちゃんと自分のことと考えて、ちゃんとそういうことにも目を向けて映画作りをこれからもうしていかないと未来につながっていかないなっていうのはすごいちょうど今日感じたので、そういうふうにしていけたらいいなと思います。
So in terms of what I'm doing going forward, I will continue my work as a cinematographer on various projects. But one thing that for me was very timely is that one of the theaters where this movie was screened, I just heard news that unfortunately they will be closing next month. They're a small scale theater that showed a lot of overseas films, maybe independent, interesting films. A lot of theaters had a very hard time keeping the doors open with Corona, and they just weren't able to survive. This kind of news made me very sad because as a child, I would often go to these kinds of theaters, and it really inspired me to become a filmmaker. So in seeing all these movie theaters not survive, I thought to myself that I really have to dedicate myself going forward to making more films, because this will connect to the future of the industry. Yeah. Great. Well, congratulations again on the film. And thank you for spending this time with us here today. And we look forward to seeing what's next. 改めて、この素晴らしい作品おめでとうございます。次の作品も楽しみにしています。頑張ります。I will work hard to produce another one. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。